On to our first question. Which of the following is the common symptom of right-sided heart failure? Common symptom of right-sided heart failure ante swelling in legs. Swelling in legs. Take the screenshot of the first question. First question screenshot తీసుకోండి. You take the screenshot of the first question. తీసుకున్నారా screenshot? No replies. Yes. ఓకే. సో ఎందుకు మనకి లెగ్స్ లో స్వెల్లింగ్ వస్తుంది? వై స్వెల్లింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ లెగ్స్ మీన్స్ డ్యూ టు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. మన బాడీలో ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అయితే అప్పుడు మనకి స్వెల్లింగ్ అవుతుంది లెగ్స్. ఎందుకు ఎందుకు ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది? డ్యూ టు కాజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అనేది సరిగా బ్లడ్ పంప్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది. సో అవర్ లెగ్స్ విల్ గెట్ స్వెల్లెన్. అర్థమైందా రీజన్? ఎందుకు లెగ్స్ అనేది స్వెల్లెన్ అవుతాయి? ఫ్లూయిడ్ అంతా ఒక దగ్గరికి వచ్చి అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. హార్ట్ అనేది సరిగా బ్లడ్ పంప్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవర్ లెగ్స్ విల్ గెట్ స్వెల్లెన్. దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ద కథర్టిక్ డ్రగ్ castor oil is obtained from which plant? Castor oil ఏ ప్లాంట్ నుండి అప్టైన్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ obtained from Ricinus communis. Ricinus communis. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడెడ్ లెఫ్ట్ సైడెడ్. సేమ్ అని కాదు, రైట్ సైడెడ్ లెఫ్ట్ సైడెడ్. Then third question, the stimulant drug caffeine is obtained from which part? This is direct question. It is obtained from coffee. It is obtained from coffee. Then fourth, I would like to ask you one question. Anatomy classes ayyaya meeku? Pharmacology kaakunda anatomy classes ayyaya? దాంట్లో ఉంటుంది 2 టైప్స్ ఉంటాయి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్, రైట్ సైడెడ్ లెఫ్ట్ సైడెడ్. దెన్ ఫోర్త్, ఈవెన్ మనకి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ డ్రగ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా వితౌట్ టెలింగ్ దట్ రైట్ సైడెడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడెడ్ వీ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ద ఫార్మకాలజీ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్. అలా అడిగాను. దెన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, మీడియా ఇన్ విచ్ ఆల్ కంపోనెంట్స్ అండ్ దేర్ ఓకే ఓన్లీ డ్రగ్స్. ఓకే, అనాటమీలో కవర్ చేసి ఉంటారు. Media in which all components and their concentration are known are called as which media? This is direct question. They are called as defined media. They are called as defined media. But transport media ante it will mainly inhibit the self destruction and multiplication of your microorganisms. Will you write what is the different types of media? Transport media ante enti, selective media ante enti, enriched media ante తెలుసా లేదంటే రాసుకుంటారా? ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియా. రైట్ డౌన్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియా. ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియా అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. దిస్ మీడియా ఇన్హిబిట్స్ self-destruction. This media inhibits self-destruction and multiplication of microorganisms and hence maintain the specimen in status quo condition. Spelling చెప్తాను. QUO స్టేటస్ క్యూ కండిషన్. స్టేటస్ క్యూ అంటే ఏంటి? నేను జస్ట్ మీనింగ్ చెప్తాను. నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్. ఈ టర్మ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి.
Status quo ante the media which will maintain and preserve the specimen, for longer period of time. Specimen ni ప్రిజర్వ్ చేయడం, లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు ప్రిజర్వ్ చేసే కండిషన్ స్టేటస్ క్యూ అనేసి అంటారు. దెన్ సెలెక్టివ్ మీడియా. ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియా నోట్ చేసుకున్నారా? డిడ్ యూ నోట్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియా? దెన్ సెలెక్టివ్ మీడియా. Selective media allows the growth of selective organisms only. Allows the growth of selective organisms only. But note the example. Example ఒక్కటైనా నోట్ చేసుకోండి. McConkey agar for isolation of E. coli. Examples అడుగుతారు. That's the reason I'm telling you the example. McConkey agar for isolation of E. coli. Then enrichment media. Nutritional environment is adjusted. Nutritional environment is adjusted such that the growth of bacterial type should not disturb the other organism. Should not disturb the other organism. This is the explanation of your fourth question. Then fifth question. Which of the following is an example of plant-based antimicrobial? Plant-based antimicrobial ante neem. Then sixth question. What is the common cause of death in United States? Common cause of death in United States. Heart disease. Then seventh question. What is the normal number of breaths per minute for adults? Number of breaths per minute for adults ante 12 to 20. Is seventh question as it is ga screenshot తీసుకోండి. Seventh question, take the screenshot of seventh question as it is. ఇలాంటివి అడుగుతారు. తీసుకున్నారా స్క్రీన్షాట్? No reply. Then eighth question. Which of the following is a common side effect of antiarrhythmic drug? Common side effect of antiarrhythmic drug ante dizziness. Then ninth question. One second, ma.
Can you hear my voice? Okay. Write down. అసలు ఆగండి మీ చాట్ చూడలేదు. Wait 1 second. Transcript media already 2 times someone had given. Please fill my second. Then common side effects of antiarrhythmic drugs ante dizziness. Your answer is dizziness. Then 9th question, which of the following ophthalmic preparation is best suited for delivering the drugs to the posterior segment of eye? Posterior one second. Then posterior segment of eye ante ophthalmic solutions. Ophthalmic solutions. Dizziness. Dizziness is your answer. Then 10th, which of the following is the risk factor for developing coronary artery disease? This is direct question, that is obesity. Obesity. Then 12th question, which of the following is not a method for preparation of suspensions? Cheppandi answer. Distillation method enduku use chestam manamu? Why will be using distillation method? For separating the liquefaction. Then 10th question, I missed it. 10th question, which of the following is a risk factor for developing coronary artery disease? Risk factor for developing coronary artery disease is low HDL level. Low HDL levels. Then 13th question, if the different test tubes are filled with nutrient broth and inoculated with different types of microorganisms, match the following bacteria. 13th, oligo obligate aerobics ante top of nutrient medium. Then obligate anaerobes at the bottom of test tube. Micro aerophilic, it is slightly below the top of nutrients. Then facultative at the whole test tube. Ante దీని బట్టి మీ ఆన్సర్ D. Option D is correct. Then 14th, glycolysis occurs in how many stages? 3 stages. Splitting, investment, and energy generation phase. Energy investment phase, splitting phase, and generation phase. Energy generation phase. Then 16th, Wernicke-Korsakoff syndrome occurs due to. ఇది నా రిటర్న్ నోట్స్ ఎవరైనా చదివితే పెట్టేవాళ్ళు. Yes, correct. Deficiency of thiamine and vitamin B1. 17, which of the following is an example of flocculating agent used in the preparation of suspension? No, rendu, both Srivani. Both. 16th question, both. Once you cross check my running notes. Then 17th, which of the following is an example of a flocculating agent used in the preparation of suspensions? Used in the preparation of suspensions ante magnesium aluminum silicate. Methyl cellulose, sodium carboxy methyl cellulose, polysorbate 80 kuda manamu suspension ingredients laga use chestamu, but we can't use as a flocculating agent. Supriya, what is your doubt?
Can you please text me what is your doubt? What? 14th question answer 15th को పెట్టారు. Missed me. Then 14th three phases and చెప్పాను. But 3 అసలు నేను 15th చదవలేదు. సారీ 15th question, which of the following is a common side effect of ACE inhibitors అంటే that is dry cough. Sorry. ఇంకా 11th which of the following is not risk factor for developing not అన్నారు కాబట్టి physical regular physical activity, option C is correct. ఇంకా ఏమైనా మిస్ చేశానా నేను? Did I miss any questions? Okay. Then 18th, what is the purpose of an emulsifier in the emulsification? Purpose of an emulsifier, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? To prevent the separation of two immiscible liquids. Then DTAB is composed of all three members. So option D is correct. 20, which of the following is not commonly used diuretic for congestive heart failure? Which of the following is not commonly used diuretic? Not commonly used diuretic for congestive heart failure అంటే కామన్లీ యూజ్డ్ డయూరిటిక్ అని కాకుండా ఈ డయూరిటిక్ కట్ చేస్తే మెటాప్రోలాల్ ని మనం యూజ్ చేయలేం. ఫ్యూరసిమైడ్ ని కూడా డయూరిటిక్ ఉంటే ఫ్యూరసిమైడ్ ని యూజ్ చేయలేం. యాక్చువల్లీ డయూరిటిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే ఇంక్రీజ్ ద యూరిన్ అవుట్పుట్, బట్ ఫ్యూరసిమైడ్ ని యూజ్ చేయలేము. యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటాప్రోలాల్ ని కూడా యూజ్ చేయలేము. Then 21, which of the following is not a common cause of congestive heart failure? Not a common cause of congestive heart failure అంటే ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అనేది కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కి కామన్ కాజ్ కాదు. సారీ, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్. నో, ఏంటి యూజ్ చేయలేం? శ్రీవాణి రెడ్డి ఒకసారి బీటా బ్లాకర్ కాబట్టి మనం యూజ్ చేయలేము. Then 22, which class of vasodilator is used to treat both hypertension and heart failure? Both అనేసి అడిగారు కాబట్టి your answer is ACE inhibitors. అదే nitrates are used to treat angina and heart failure. angina heart failure ని ట్రీట్ చేస్తారు. కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ హైపర్ టెన్షన్ ని ట్రీట్ చేయగలుగుతారు కానీ they can't treat heart failure. ACE inhibitors అంటే vasodilators కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు. Then 24, the drug inspector may be appointed under which section? I need the answer from you. ఈ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ లో, ఎందుకంటే మీరు రాసేది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్. ఆన్సర్ yes, correct. No, 21, section 21 as per IP. 23 కాదు, it is not 23, 21. 23 missed. Okay. Which of the following is an example of plant-based antifungal? Plant-based antifungal అంటే garlic. Antifungal diseases ఏవి ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే candidiasis, ringworm infections. Candidiasis and ringworm infections. Then 25, which class of drug is used to prevent blood clots in patient with congestive heart failure? In patient with congestive heart failure, anticoagulants. Then 26, what is the primary advantage of unit dose dispensing systems? Unit dose dispensing system ante they'll increase the medication safety.
Then 27, what should you do first if someone appears to be having heart attack? First, we have to call for 911 or emergency services. Then 28, what is the function of suspending agent in a suspension? What is the function of suspending agent? To increase the stability of the suspension. Then 29, which of the following is a disadvantage of using the oily suspensions? Using the oily suspensions and poor absorption of the drug. And then 30, which of the following emulsifier is commonly found in the food products? Found in the food products ante lecithin. ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అడిగారు. ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ lecithin, sodium chloride salt. Then 31, which of the following ophthalmic preparation is most appropriate for treating the bacterial eye infections? Bacterial eye infections ante ophthalmic solutions. ఏది మనం కామన్ గా యూజ్ చేయలేము ఆఫ్థాల్మిక్ ప్రొడక్ట్స్ లో? ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏది మనం కామన్ గా యూజ్ చేయలేము? కామన్ గా యూజ్ చేసేది ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్. వై వి కాంట్ యూజ్ దిస్ సస్పెన్షన్స్? ఓకే, కామన్ గా యూజ్ చేయలేం. ఏ కండిషన్స్ లో సస్పెన్షన్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము? ఇన్ విచ్ కండిషన్స్ విల్ యూజ్ ఆఫ్థాల్మిక్ సస్పెన్షన్స్? yes good. Insoluble, dry ice, correct. Then 32, which of the following is not a method of emulsification? Not a method of emulsification ante distillation of mixtures. అసలు మనము ఆఫ్థాల్మిక్ సస్పెన్షన్స్ అసలు కామన్ గా యూజ్ చేయలేము. ఎప్పుడైనా మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఓన్లీ సస్పెన్షన్స్ ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఆయింట్మెంట్స్ కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మన విజన్ అనేది బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది ఆయింట్మెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా. సో కామన్ గా సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు ద బాడీ? హార్ట్ టు ద బాడీ, నిన్నటి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఎస్ గుడ్, అయోధ్య. దెన్ డాష్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫాదర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలజీ. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. చెప్పండి, ఫాదర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలజీ. Yes, Louis Pasteur. Then, how many samples the drug inspector should collect the samples from pharmacy? Any samples collect cheyali? They have to collect 3 samples. 3, not 4. Then, Latin term MN means. Idi nenu cheppanu, meer cheppali Latin terms. Latin term MN ante enti? Morning. Then 37, which of the following lifestyle changes can help manage the congestive heart failure? Anni, all the above. PO, Latin term PO means. ఇది కూడా చెప్పాలి లాటిన్ టర్మ్స్. PAR-OS అంటే ఏంటి? ఓకే, PAR-OS అని పెట్టారు, బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ PAR-OS? yes. Then 39, which of the following is an example of plant-based anti-cancer drug? నాకన్నా ఎక్కువ మీకే తెలుసు. విన్ బ్లాస్ట్. ఒక నిమిషం ఆగండి, మ్యామ్ ప్లీజ్ బెటర్. ఒక నిమిషం ఆగండి. శైలజ, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఒకసారి చెప్పండి. 35th. How many samples should drug inspector collect? 3 samples collect చేయాలి. లేదు 3 samples. No, it is 3 samples only. 4 కాదు. ఫార్మసీలో ఓన్లీ 3 samples. బట్ 3 samples ఫార్మసీ నుండి, 4 అయితే కాదు. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది చెప్పాలా?
కొంతమంది జూరిస్ప్రుడెన్స్ కి ఎన్కేజేఎన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది కుచేకర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. కుచేకర్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఎన్కేజేఎన్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది. బట్ కుచేకర్ లో అయితే ఐ యూస్ కుచేకర్ 3 శాంపిల్స్ అనే ఉంది. బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయితే 3 శాంపిల్స్ అని అయితే ఉంది. Once I'll cross check in NKJ and I'll confirm you. But కుచేకర్ లో అయితే 3 శాంపిల్స్. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఎన్కేజేఎన్ లేదు, కుచేకరే నేను ఎక్కువ యూజ్ చేసేదాన్ని. కుచేకర్ లో అయితే అది ఉంది. బట్ కొన్ని కొన్ని కుచేకర్ లో ఎన్కేజేఎన్ లో మాత్రం కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, నేను ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, దెన్ 40 వాట్ ఈస్ ద లాటిన్? ఓకే, ఒకసారి నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. Then 40, what does the Latin term Q2H mean in prescription? Q2H, every 2 hours. Yes, correct. Then 41, which of the following is common type of unit dosage form? Ante blister packing. Blister packing. Then 42, if someone is choking and cannot breathe or speak, what should you do? What should you do? This is direct question. That is, perform the Heimlich maneuver. Then 43, which of the following is a commonly used nitrate for congestive heart failure? Commonly used nitrate for congestive heart failure ante isosorbate dinitrate. Isosorbate dinitrate. Losartan అనేది angiotensin 2 receptor antagonist. Clonidine అనేది alpha centrally acting alpha agonist. Centrally acting alpha agonist. Verapamil calcium channel blocker. Then 44, which of the following is a common risk factor for developing the heart disease? Common risk factor, that is smoking. Then 45, all of the following vaccines are to be stored in cold but not frozen except. మీకు ఎడ్మింగిల్ లో ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేశారు. నన్ ఆఫ్ ద ఎబో, ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో. నిన్న పీడిఎఫ్ లో చేంజ్ చేయలేదు. Then 46, which of the following is an advantage of blister packing? Advantage of blister packing ante better protection against moisture and light. Then 47, which of the following structures carry blood from lungs to heart? No, ఏది ఆన్సర్ కాదు, నన్ ఆఫ్ ద ఎబో. వ్యాక్సిన్స్ స్టోర్ చేయాలి, ఫ్రోజన్ చేయకుండా ఎలా ఉంటాము? నన్ ఆఫ్ ద ఎబో, ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో. Then which of the following structure carries blood from lung to heart? That is pulmonary vein. Then 48, the drug atropine is obtained from which plant? Atropa bellum. Then 49, which class of drugs is used to reduce the afterload in congestive heart failure? Afterload in congestive heart failure ante vasodilators. Then which class of drugs is used to reduce workload on heart in congestive heart failure? Reduce workload on heart in congestive heart failure and anni all the above. Then 51, cells may enter into stationary phase because of. Enduku stationary phase ki enter aitadi? The depletion of essential nutrients, it is correct. Lack of available oxygen, it is correct. Accumulation of toxic waste products, it is correct. So your answer is all the above. 1 minute, no?
Can you hear my voice? Sorry for the interruption. I got an important call. Then 52, which of the following is not a method of stabilizing suspensions? Not a method of stabilizing suspensions అంటే reducing the particle size reduce చేసి ఆ సస్పెన్షన్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. పార్టికల్ సైజ్ మరీ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా అయితే చేయొద్దు, లమ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. Then 53, which of the following emulsion is used in the preparation of vaccines? In the preparation of vaccines అంటే వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. వాటర్ ఇన్ ఆయిల్. ఇక్కడ మీకు అడ్మిన్ కి ల్యాబ్ లో చేంజ్ చేశారు, పీసీ లాగా చేంజ్ చేశారు. ఆప్షన్ 2, not a method of stabilizing. రెడ్యూసింగ్ పార్టికల్ సైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి? సర్ఫాక్టెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రిజర్వేటివ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ మనం సస్పెన్షన్స్ లో పార్టికల్ సైజ్ అనేది తగ్గించేస్తే ఏమైతుంది? అవన్నీ పార్టికల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి కదా, ఒక లమ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. No, most of the vaccines are water in oil emulsions. Water in oil emulsions. ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే మనము ఎప్పుడైనా ఆయిల్ ఇంజెక్షన్స్, షార్క్ లివర్ ఆయిల్, మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఇస్తారు కదా ఆయిల్ ఇంజెక్షన్స్, అప్పుడు మనం ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ యూస్ చేయొచ్చు. కానీ మాక్సిమం మనం వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్ యూస్ చేస్తాం. దెన్ 54 మీకు పీసీ లాగా చేంజ్ చేస్తారు. పీసీ అంటే ఆఫ్టర్నూన్స్. దెన్ 55, the drug morphine is obtained from which plant? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is papaver somnifer. Then 56, what is a unit dose dispensing system? What is a unit dose dispensing system? Is a direct question. A system that dispenses the unit in a single dose. Then 57, which of the following ophthalmic preparation is best suited for delivering the drugs that are highly lipophilic? Delivering the drug that is highly lipophilic ante that is ophthalmic ointments. Then 58, what is the which of the following ophthalmic preparation is most likely to cause blood division upon applications? బ్లడ్ డివిజన్ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను. బ్లడ్ డివిజన్ ఆయింట్మెంట్స్ బ్లడ్ డివిజన్ ఉంటది కాబట్టి మనం ఓన్లీ బెడ్ టైమ్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆయింట్మెంట్స్. Then 59, what is the enzyme involved in conversion of 6-gluconolactone to 6-phosphogluconate? I need the answer from you. 59, it is gluconolactone hydrolase. Then 60, which of the following is a commonly used anticoagulant for congestive heart failure? Commonly used anticoagulant for congestive heart failure ante warfarin. Then 61, what does Latin term Q4H? Every 4 hours. Every 4 hours. Then 62, which of the following is a common side effect of calcium channel blocker? Common side effect of calcium channel blocker ante hypertension. Then import of drug is prohibited. ఎట్లాంటి డ్రగ్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేయలేము? All. Then 64, which of the following ophthalmic preparation is least likely? No common side effect hypotension. Even though headache side effect కావచ్చు కానీ common side effect hypotension. Then 64, which of the following ophthalmic preparation is least likely to cause stinging or burning upon application? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is ophthalmic ointment.
Then 65, which of the following is a common cause of right-sided heart failure? Common cause of right-sided heart failure ante pulmonary hypertension. Then 66, the drug paclitaxel is obtained from which type of plant? Paclitaxel is obtained from which type of plant? That is Taxus brevifolia. Then 67, which class of drug is used to treat arrhythmias in congestive heart failure? Arrhythmias in congestive heart failure ante antiarrhythmics. Then 69, which of the following statement is true about passive immunity? Which of the following statement is true about passive immunity? Ante the immunity lasts for few weeks to months. Then ACE inhibitors works by inhibiting the renin-angiotensin system. Then 70, which of the following structure carries deoxygenated blood from body to the heart? Deoxygenated blood from body to the heart ante inferior vena cava. Then 71, which of the following is a commonly used vasodilator for congestive heart failure? Commonly used vasodilator ante nitroglycerin. Then how many times the drug inspector should visit the manufacturer premises? Is a direct question. That is not less than 2 times a year. Not less than 2 times a year. Then 73, which of the following is a commonly used topical agent in congestive heart failure? Commonly used congestive heart failure ante digoxin. Then 74, dash are the precursors of gluconeogenesis. Precursors of gluconeogenesis ante all the above. All are the precursors. Then 75, what is the primary disadvantage of unit dose dispensing system? Disadvantage of unit dose dispensing system ante increase the medication list. Then dash is a condition which occurs due to loss of circulating blood volume. Loss of circulating blood volume ante shock. Then 77, dash enzyme forms 1,4-glycosidic linkages in glycogenolysis enzyme, that is glycogen synthase. Glycogen synthase. ఇక్కడ చూడండి లీనియర్ unbranched, not branched. Unbranched అంటే glycogen synthase. Then 78, which of the following is an example of plant-based anti-asthmatic? Plant-based anti-asthmatic ante theophylline. Then 79, which of the following is an example of water in oil type emulsion? Migraine. Then 80, which of the following ophthalmic preparation is the most viscous and best suited for use at bedtime? ఇప్పుడు చెప్పండి బెడ్ టైం కామన్ గా ఆఫ్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ బెడ్ టైం అనేసి అడిగారు. ఆయింట్మెంట్ కామన్ గా యూజ్ చేసేది సొల్యూషన్సే, బట్ బెడ్ టైం అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఆయింట్మెంట్స్. The drug digoxin is obtained from which plant? Digitalis purpurea. Then 82, drug inspector sends samples to the government analyst by ఎవరితో పంపిస్తారు? అతనైనా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు, రిజిస్టర్
Hear my voice? No voice. Now, can you hear my voice? Sorry for the interruption. I have some network issues. 83. Which class of drugs is used to improve the cardiac contractility in the congestive heart failure? This is direct question. That is inotropic agents. Inotropic agents ante digoxin, dobutamine alanti. Then 84. Which class of vasodilators is used to treat severe heart failure and pulmonary hypertension? Pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension ante phosphodiesterase inhibitors. Phosphodiesterase inhibitors ఏం చేస్తాయి అంటే దే మెయిన్లీ వర్క్ బై ఇన్హిబిటింగ్ ద నోట్ చేసుకోండి. ఫాస్ఫోడైఎస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ గురించి నోట్ చేసుకోండి. రెండు ఇక్కడ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్ అన్నారు. సో యూ నోట్ వన్ పాయింట్. వర్క్స్ phosphodiesterase inhibitors works by inhibiting. Can you hear my voice? For 2 minutes with them. Phosphodiesterase inhibitors. Can you hear my voice? Voice breaking. Yes. ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఒకసారి ఒక 2 minutes చూద్దాము. ఒక 2 minutes ఒకసారి డిక్టేట్ చేస్తాను. వర్క్స్ బై. కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఇస్ బ్రేకింగ్? అమ్మా, 1 second. Now 1 second. Wait. Now can you hear my voice? Okay. Phosphodiesterase inhibitors work by inhibiting CGMP. CGMP అంటే cyclic guanosine monophosphate, which leads to relaxation and dilation of blood vessels. Relaxation and dilation of blood vessels in lungs and heart. And improves the blood flow. They also improve the blood flow and also reduce the symptoms of heart failure and pulmonary hypertension. Heart failure and
pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ నా వాయిస్ బ్రేకింగ్ వచ్చింది. Phosphodiesterase inhibitors work by inhibiting cyclic guanosine monophosphate, which leads to relaxation and dilation of blood vessels in lungs and heart, and improves the blood flow and also reduces the symptoms of heart failure and pulmonary hypertension. నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, ఇప్పుడు వాయిస్ ఓకేనా, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఇస్ బ్రేకింగ్? ఓకే, then nitroglycerin works by, it will mainly work by decreasing your blood pressure. Then 86, which of the following is an example of an insoluble drug that is commonly formulated as suspension? Formulated as suspension ante amoxicillin. Then 87, what does Latin term stat means? Stat ante immediate. Then 88, what is the Latin term QDS means in prescription? QDS, 4 times a day. Quarter in die, 4 times a day, quarter in die అనేసి అంటారు. Then 89, which of the following imaging test may be used to diagnose the congestive heart failure? Anni, all they go. Then 90, which of the following conveys the longest lasting immunity to an infectious agent? Active immunity. Passive immunity కొన్ని వీక్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. Then the Latin term BID, IN కాదు, it is BID, twice a day. Then 92, which of the following cells are involved in humoral immunity? Humoral immunity అంటే B cells. ఈ ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మీకున్న ఈ 10 days టైంలో ఎవరి దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే వాడు డయాగ్రామ్స్ తో సహా ఇచ్చాడు, అది ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. Then 93, cause of shock. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ all the above. ఎవరి దగ్గరైనా ఉందా ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్?
Can you hear my voice? ఇంటర్మీడియట్ సాల్వ్ చేసి సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ బాగుంటుంది అది. డయాగ్రామాటిక్ గా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడున్న టైంలో అదైతే బెటర్ ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ కి. Then 95. Which of the following is an example of plant-based antispasmodic? Plant-based antispasmodic అంటే belladonna. Then 96. Which of the following is an example of solution for injection? Solution for injection అంటే normal saline. Then 97. Which of the following ophthalmic preparation is most likely to cause systemic side effects? Systemic side effects అంటే ophthalmic suspensions. Please. Okay. Then 98. What is the primary function of moisturizing cream? What is the primary function of moisturizing cream? This direct question. The function is to hydrate the skin. Then 99. Which of the following is a common side effect of inotropic agent? Common side effect of inotropic agent ante anni. Then 100. Which of the following is not a factor that affects the stability of an emulsion? Not a factor. Not a factor ante pressure is not a factor. Then 101. Which of the following is a common side effects of phosphodiesterase inhibitors? Common side effects of phosphodiesterase inhibitors ante hypertension. Then 102. Who is the chairman of DTAB? Drug Advisory Technical Board. Drug Technical Advisory Board ante that is Director General of Health Science. Then 103. What is the main goal of treating congestive heart failure? Main goal of treating congestive heart failure ante anni. And 104. What is the most common cause of congestive heart failure? Common cause of congestive heart failure ante fatigue. Sorry. Coronary artery disease. Coronary artery disease. Then which of the following is not common symptom of heart failure? Not common symptom of heart failure ante chest pain or dyspnea. Not common symptom of heart failure. ఇది కాదు. నాట్ కామన్ అన్నారు కాబట్టి ఫ్యాటిగ్. కామన్ అంటే చెస్ట్ పెయిన్. నాట్ కామన్ అన్నారు కాబట్టి ఫ్యాటిగ్. Then 106. Which of the following is common example of gram-positive bacterium found in environment? Yes, Staphylococcus aureus. ఇది మన ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ కదా, చాలా టైమ్స్ రిపీటెడ్ వస్తూనే ఉంటుంది. Then 107. Which of the following principle health education enhances the level of motivation? Level of motivation. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 107. దట్ ఈస్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ బిహేవియర్ అన్నట్టు, ఎంకరేజ్మెంట్. ఓకే, యూ కెన్ ట్రై వెల్. ప్రణీత్ రెడ్డి క్వశ్చన్ మార్క్ బెటర్. దేనికి క్వశ్చన్ మార్క్? ఒకసారి 107. రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ బిహేవియర్ బిల్డప్ చేయడం అన్నట్టు, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ రిగార్డింగ్ దేర్ హెల్త్. బట్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఒక సర్టెన్ టర్మ్. సెట్టింగ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగా ఉంటుంది, కానీ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఇట్ వుడ్ బి బెటర్. సెట్టింగ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చారు, ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి బీపీ ఉంది అని తెలిసింది. అరే నాకు బీపీ ఉండడం ఏంటి అన్నట్టు వాళ్ళు టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారు కదా. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం, అరే ఏజ్ లో కామన్ 30+ వచ్చిందంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కామన్ అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. బట్ రెయిన్ఫోర్స్ ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కి మోటివేషన్, ఇటువంటి మోటివేషనల్ స్పీచెస్ కి ఒక టర్మ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. Then 108.
which of the following is an example of plant-based anti-malarial? Plant-based అంటే ఆర్టెమిస్. ఆహా, ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ బేస్డ్ అనేసి ఇచ్చారు. ఆర్టెమిసిన్. Then what does the Latin term QH means in the prescription? Latin term QH means in the prescription ante acid. Latin term QH every hour. Then 110, what does the Latin term PRNT means? PRNT కాకుండా PRN ఉంటే better, as needed. Then the drug nicotine is obtained from which plant? Tobacco plant. Then which of the following is an example of plant-based anti-diabetic? ఇది మనకు repeated question. Gymnema sylvestri. Then 113, which of the following is a characteristic of well-prepared suspension? Characteristic of well-prepared suspension ante easy to pour. Then which of the following structure are responsible for regulating the heart electrical activity? SN. And 115, what is the most common method of unit dosage for unit dose dispensing? Idi direct question. That is automatic filling. Then what does the Latin term TIW mean in prescription? TIW, that is 3 times a week. And 117, which of the following is a common side effect of ACE inhibitor? Common side effect of ACE inhibitor ante dry cough. Then 118, which of the following is not a type of emulsion? హైపర్ ఇమల్షన్ ఉండదు, ఎక్కడ ఉండదు హైపర్ ఇమల్షన్. అసలు ఇవేవి టైప్స్ ఆఫ్ ఇమల్షన్స్ కావు, మనకు ఉండేవే 2 టైప్స్. ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్. కొన్ని మల్టిపుల్ ఇమల్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ మైక్రో మ్యాక్రో అసలు ఇవేవి కావు. దెన్ 119, which of the following is a symptom of congestive heart failure? Symptom of congestive heart failure ante shortness of breath. Then 120, human immunodeficiency virus belongs to which family? Idi mana repeated question, retroviridae family. Then 121, what is the primary difference between a day cream and night cream? Primary difference between day cream and night cream ante times of days. Then 122, which of the following is a common cause of left-sided heart failure? Common cause of left-sided heart failure ante hypertension. ఇప్పుడు ఒక సజెషన్ ఇస్తాను మీకు. ఎవరైనా ఇప్పుడు సీరియస్ డ్రగ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి, డ్రగ్స్ నేర్చుకునే బిఫోర్ లెర్నింగ్ ద డ్రగ్స్ ఫస్ట్ ఫార్మకాలజీ ఆఫ్ హార్ట్ గురించి నేర్చుకుంటే మనకు డ్రగ్స్ ఈజీగా వస్తాయి. ఈవెన్ బ్రెయిన్ సిఎన్ఎస్ ఏఎన్ఎస్ డ్రగ్స్ మనకు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. అది కూడా అంతే, ఫస్ట్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఆ డ్రగ్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. It is only suggestion. If you want to follow, you can follow. Then 123, which of the following is a commonly used phosphodiesterase inhibitor for congestive heart failure? Yes, Chenier. Then what does the Latin term HS means? HS, orasomni ante enti? At bedtime, correct. 125, what does the Latin term SOS means? SOS ante enti? SOS ante as needed. SOS ante C opposite. Then 126, which of the following is a common symptom of heart attack? Common symptom of heart attack ante anni.
Then 127, which of the following is not a symptom of కామన్ సిమ్టమ్ అంటే ఫస్ట్ మనకి చెస్ట్ పెయిన్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్ బ్రీత్ ఉండాలి. నేజియా వామిటింగ్ కామన్ సిమ్టమ్ కాదు. నేజియా వామిటింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కామన్ సిమ్టమ్. చెస్ట్ పెయిన్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్ బ్రీత్. ఏబి ఏబి నేజియా వామిటింగ్ కాదు. చెస్ట్ పెయిన్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్. వామిటింగ్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ కామన్ సిమ్టమ్స్ అనేసి అడిగారు కదా. కామన్ సిమ్టమ్స్ కామన్ గా మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది ఉంది అంటే ఫస్ట్ అరే నాకు చెస్ట్ లో పెయిన్ వస్తుంది అని మనం కామన్ గా డైలీ లైఫ్ లో ఎవరైనా బీపీ పేషెంట్స్ ఉంటే మన ఇంట్లో ఉంటే తెలుస్తుంది. అరే నాకు హార్ట్ లో పెయిన్ వస్తుంది అని ఫస్ట్ వాళ్ళు అంటారు కదా. వామిటింగ్ వస్తుంది బట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ కామన్ సిమ్టమ్ అనేసి అడిగారు కాబట్టి ఏబి. వామిటింగ్ వస్తుంది దాన్ని కామన్ సిమ్టమ్ గా తీసుకోలేము ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు అందరికి వామిటింగ్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అని మనం గ్యారెంటీ ఇవ్వలేము. బట్ చెస్ట్ పెయిన్ బీపీ పేషెంట్స్ కి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే కంపల్సరీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని మనం అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలం బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ కి. బట్ మీకు అవుట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెస్ట్ పెయిన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది ఉండదు. చెస్ట్ పెయిన్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్. Then 127, which of the following is not a symptom of shock అంటే rapid heartbeat and breathing. ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ అంతే కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్. Then 128, which of the following is a common symptom of aortic stenosis? Common symptom of aortic stenosis అంటే shortness of breath. నాట్ ఏ సిమ్టమ్ ఆఫ్ షాక్ అంటే నాట్ కదా. పేల్ కూల్ క్లామ్సీ స్కిన్ అనేది షాక్ కి సిమ్టమ్ కాదు. నాట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నాట్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి నాట్ ఏ సిమ్టమ్ ఆఫ్ షాక్ అంటే పేల్ కూల్ క్లామీ స్కిన్ అనేది కాదు. సిమ్టమ్ అనేది కాదు. షాక్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ డిజార్ మన సిలబస్ లో అరోటిక్ స్టెనోసిస్ టాపిక్ లేదు కదా. అరోటిక్ స్టెనోసిస్ లేకపోయినా కానీ వాల్స్ రిలేటెడ్ కదా. వాల్స్ రిలేటెడే కదా. అది వాల్స్ రిలేటెడే కదా. కార్డియాక్ రిలేటెడే కదా. అందుకే ఇప్పుడు మీరు ఎంత టఫ్ పేపర్ ఈ టఫ్నెస్ కి అలవాటు పడండి. మరి ఇంత టఫ్ గా అయితే రాదు. బట్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుండాలి అన్నట్టు కొద్దిగా పేపర్ టఫ్ గానే ఇస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ మనము టఫ్నెస్ కి అలవాటు పడినాం అనుకోండి, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో చూసేసరికి ఆ అరే మాకు అంతకు ముందు టఫ్ అనిపించింది, ఇప్పుడు నేను అంత చదివాను కాబట్టి నాకు ఈజీ అనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. ఎప్పుడైనా మనం టఫ్నెస్ కి అలవాటు పడాలి. ఫస్ట్ టఫ్ సాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత ఈజీవి. Then 129, which of the following medications is commonly used to treat congestive heart failure? Congestive heart failure. Commonly used medication. That is furosemide. How many marks can we score in this paper? మార్క్సా 3. ఇప్పుడు మనకి ఆ 32 టాపిక్స్ పైన ఐడియా ఉంటే కంపల్సరీ 300 to 300 కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫార్మసీ రిలేటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మనకి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి 300 to 300 వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి.
అందుకే మీకు నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అన్ని వేరే పాయింట్స్ కూడా రాయిస్తాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ మేక్ యూ టు రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మకాలజీ. అది మీకు మీ ఆప్షన్స్ లో ఉన్నా లేకపోయినా వీళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు నేను రాయిస్తాను. మెట్ఫార్మిన్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కామన్లీ యూజ్డ్ అనేసాడు. మీరు ఒక పాయింట్ మర్చిపోతున్నారు. కామన్లీ యూజ్ మెట్ఫార్మిన్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ కి యూజ్ చేస్తాం. Then 130. What causes anaphylactic shock? 128. What are the common symptoms of aortic stenosis? Ante shortness of breath. Then 130. What causes anaphylactic shock? Ante that is insect sticking and spider webs. Then 131, which class of drugs is used to treat hypertension in patients with congestive heart failure? Hypertension in patients with congestive heart failure ante diuretics. Then 132, which of the following is a common symptom of left-sided heart failure? Common symptom of left-sided heart failure ante shortness of breath. Then 133, which of the following is a complication of congestive heart failure? Complication of congestive heart failure. All right. Then 134, which of the following factors can affect the sedimentation rate of particles in a suspension? Affect the sedimentation of particles in suspensions ante all right. Then 135, which of the following is an example of oil in water type emulsion? Milk. Then 136, which of the following medications can improve symptoms and survival in patients with congestive heart failure? Symptoms in congestive heart failure ante improve the symptoms in congestive heart failure. All. Then 137, which of the following is a sign of severe congestive heart failure? Sign of severe congestive heart failure, shortness of breath at rest. Congestive heart failure, chest pain, ఇవన్నీ అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. 1 second. ఎందుకంటే చెస్ట్ పెయిన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఎట్ రెస్ట్, ర్యాపిడ్ హార్ట్ బీట్. ఆల్. Then 138, which of the following is a disadvantage of using aqueous suspensions? Disadvantage of using aqueous suspensions అంటే poor chemical stability. ఈ 137 అన్ని సిమ్టమ్స్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, చెస్ట్ పెయిన్, ర్యాపిడ్ హార్ట్ బీట్ ఇవన్నీ సైన్స్ అంట. Then 139, what is the first thing you should do if someone is bleeding heavily? First thing you have to do if someone is bleeding heavily ante apply pressure on the wound. And 140, which of the following ophthalmic preparations is best suited for delivering the drugs that are poorly soluble in water? That are poorly soluble in water ante ophthalmic suspension. B కాదు. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్థాల్మిక్ సస్పెన్షన్స్ ఎప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేయలేము, ఆయింట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయలేము, జెల్స్ ప్రిపేర్ చేయలేము, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అన్నప్పుడు మనం ఆఫ్థాల్మిక్ సస్పెన్షన్స్ కి వెళ్తాం. Then 141, what is the common type of medications to be dispensed in unidosage? Common type of medications to be dispensed in unidosage form and tablets. Then 142, which of the following is not a route of administration for suspensions? Not a route of administration for suspensions ante D and D.
ఇంట్రావీనస్ గా ఇవ్వలేము, ఈవెన్ సబ్క్యూటేనియస్ గా కూడా మనం ఇవ్వలేము సస్పెన్షన్స్. మీకు ఎడ్మింగిల్ లో ఏది ఇచ్చారో తెలియదు, బట్ ఇంట్రావీనస్ గా ఇవ్వలేము, సబ్క్యూటేనియస్ గా కూడా ఇవ్వలేము మనం, బోత్. Then 143. 143, what is an emulsion? It is a mixture of immiscible liquids. Then 144, which class of vasodilators is used to treat angina and heart failure? Used to treat angina and heart failure ante nitrates. Then 145, which of the following ophthalmic preparation is best suited for treating a condition required prolonged contact time with eyes such as glaucoma? Such as glaucoma ante మనము సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ జెల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చారో నాకు తెలీదు, బట్ బోత్ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, జెల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు గ్లాకోమా ట్రీట్ చేయడం. దెన్ 146, which of the following is an example of multiple emulsion? Example of multiple emulsion అంటే వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ emulsions. Then 147, skin, body hair, cilia, eyelashes, the respiratory tract and gastrointestinal tract are examples. ఇవి దేనికి examples? These are the examples of physical barriers. Then 148, which of the following is a commonly used ACE inhibitor for congestive heart failure? Commonly used ACE inhibitor for congestive heart failure అంటే lisinopril. Then 149, which of the following ophthalmic preparations is best suited for delivering the drug that required a high degree of local concentration? High degree of local concentration and ophthalmic gels. Then 150, the branch of biology involves the study of immune system is known as immunology. Immunology. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఈ పేపర్ డిస్కషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఆగండి, 120 ఇక్కడే ఉంది. రెట్రోవైరస్, రెట్రోవిరిడే. ఐవీగా ఇవ్వలేము, సబ్క్యూటేనియస్ గా కూడా ఇవ్వలేము. అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేశాను, మీకు ఎడ్బింగిల్ యాప్ లో ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, బట్ ఐవీగా యూజ్ చేయలేము, సబ్క్యూటేనియస్ గా కూడా యూజ్ చేయలేము అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. 149, 126 ఇక్కడ ఉంది, ఆగండి. 126, which of the following are common symptoms of heart attack అంటే both A and B. All the above కాదు, both A and B. Chest pain associated with shortness of breath. Nausea and vomiting అందరికి ఉంటుంది అని అయితే లేదు. 132, which of the following is a common symptom of left-sided heart failure? Shortness of breath. Okay. బట్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ కూడా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో? ఒకవేళ మీ డౌట్ సెషన్ అయిపోతే we can stick on to our pharmacology mnemonics if time permits. Already it is 7:20, 7:24, 133. Complications of congestive heart failure, all the above. Anni 86. Amoxicillin, 86 answer amoxicillin. ఇంకా today wait మీది అర్థం కాదు. టుడే we don't have first paper discussion. What is this? ఫస్ట్ పేపర్ ఎవరు ఇది పెట్టింది? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ హ్యావ్. జిఎస్ ఎందుకు లేదు? ఉంది.
నిమోనిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అట్లీస్ట్ డైలీ ఒక 2 నిమోనిక్స్ అయినా మెమరైజ్ చేయండి. సెఫలోస్పోరిన్స్ రాసుకుంటారా? సెఫలోస్పోరిన్స్, సెకండ్ జనరేషన్ సెఫలోస్పోరిన్స్ కి ట్రిక్ రాసుకుంటారా? అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రిక్ రాసుకో. ఫస్ట్ యూ నోట్ ద ట్రిక్. ఫస్ట్ యూ నోట్ ద ట్రిక్. I'm telling the mnemonic for second generation cephalosporins. సెకండ్ జనరేషన్ సెఫలోస్పోరిన్స్ కి ఫస్ట్ ట్రిక్ రాసుకోండి, తర్వాత డ్రగ్స్ చెప్తాను. ట్రిక్ ఇస్ ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ ఈస్ tanned by a professional. నేను సెఫలోస్పోరిన్స్ కి చెప్పలేదు. సెఫలోస్పోరిన్స్ కి అసలు చెప్పలేదు నేను నిన్న. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ ఇస్ ట్యాన్డ్ బై ఎ ప్రొఫెషనల్. లేదు, చెప్పలేదు. నార్మల్ క్లాస్ లో చెప్పుకుంటాను, బట్ ఇక్కడ వేరే కొత్త వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు కదా, అలా అని. కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా అని. ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి నేను నిమోనిక్స్ చెప్పాను, 2 times ఏమో చెప్పాను నిమోనిక్స్. సో ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ is stand by a professional. ఫస్ట్ ఫర్రీ. ఫర్రీ అంటే సెఫ్యూరాక్సిమ్. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ is stand by a professional. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ is stand by a professional. ఫర్రీ ఫాక్స్ ఫేస్ is stand by a professional. ఇది ట్రిక్. ఫస్ట్ ట్రిక్ లో మన ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి? ఫర్రీ. ఫర్రీ అంటే సెఫ్యూరాక్సిమ్. మనకి ఈ డ్రగ్స్ అని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి కదా, అట్లీస్ట్ ఈ ట్రిక్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఎక్కడ ఎఫ్యూఆర్ కనిపిస్తే అది ఆన్సర్ అని పెట్టేయచ్చు. ఫర్రీ అంటే సెఫ్యూరాక్సిమ్. నోట్ చేసుకుంటున్నారా? ఆర్ యు నోటింగ్? ఓకే. ఫర్రీ అంటే సెఫ్యూరాక్సిమ్. ఫాక్స్. నెక్స్ట్ ఫాక్స్. ఫాక్స్ అంటే సెఫోక్సిటిన్. ఫాక్స్ అంటే సెఫోక్సిటిన్. ఫాక్స్ మీన్స్ సెఫోక్సిటిన్. ఫేస్. నెక్స్ట్ ఫేస్. సెఫాక్లోర్. అందుకే ఫేస్ ట్రిక్ ఫేస్ అని ఇచ్చాను. ఫేస్ ఎఫ్ఏసి ఎక్కడ కనిపిస్తే అది ఆన్సర్, అందుకే ట్రిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి అనేసి అన్నాను. సెఫాక్లోర్. ట్యాండ్ అంటే సెఫోటీటాన్. ప్రొఫెషనల్, దాంట్లో ప్రోని అండర్లైన్ చేస్తుంది. సెఫ్ప్రాక్సిల్. నోట్ చేసుకున్నారా? స్పెల్లింగ్ CEF PROZIL.
మనకి చాలా టైమ్స్ చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి బెంజోడైజెపైన్ క్లాస్ రిలేటెడ్. బెంజోడైజెపైన్ క్లాస్ రిలేటెడ్ చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా. షార్ట్ యాక్టింగ్ ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ ఏంటి అనుకుంటూ. బెంజోడైజెపైన్ కి నిమోనిక్స్ నోట్ చేసుకుంటారా? యుల్ నోట్. రాసుకోండి. ఫస్ట్ షార్ట్ యాక్టింగ్ కి ట్రిక్, షార్ట్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ కి ట్రిక్. ఈ బెంజోడైజెపైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఉండైతే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, అందుకే ట్రిక్ రాసుకోండి. మీకు డ్రగ్స్ గుర్తున్నా గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ ట్రిక్ బేస్ చేసుకొని అయినా ఎలిమినేషన్ ఆప్షన్ ఉంటది కదా, అట్లా అయినా ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ షార్ట్ యాక్టింగ్ కి ట్రిక్, షార్ట్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ కి ట్రిక్. ఆటమ్ డ్రగ్స్, ఆటమ్, ఆటమ్ డ్రగ్స్. మీ ట్రిక్కే ఆటమ్, ఆటమ్. ట్రిక్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఆటమ్. దాంట్లో ఏ, ఆటమ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ కదా, అల్ప్రజోలం, అల్ప్రజోలం. ఏ అంటే అల్ప్రజోలం. టీ, టీ అంటే ట్రయాజోలం, టీ అంటే ట్రయాజోలం, ట్రయాజోలం. అల్ప్రజోలం, ట్రయాజోలం, ట్రయాజోలం. ఓ, ఓ అంటే ఆక్సాజిపం, ఆక్సాజిపం. ఓ మీన్స్ ఆక్సాజిపం, ఓ మీన్స్ ఆక్సాజిపం. ఎం అంటే మిడాజోలం, ఎం అంటే మిడాజోలం. ఎం మీన్స్ మిడాజోలం. ట్రిక్ ఆటమ్, ఆటమ్. మీకు ఈ డ్రగ్స్ ఏవి గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఇది ఆటమ్ అని ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి చాలు. దెన్ ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్, ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ కి ట్రిక్ ఈస్, ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ కి ట్రిక్ నోట్ చేసుకోండి. రేజ్, మేజ్ అండ్ నేజ్ డ్రగ్స్, రేజ్, మేజ్ అండ్ నేజ్ డ్రగ్స్. RAZD, MAZD and NAZD drugs. మాకు ఇవన్నీ గుర్తులేవు అంటే వాట్ ఎవర్ ద డ్రగ్స్ దట్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ జిపమ్, దట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ intermediate acting. Whatever the drugs which are ending with zipam, that are the examples of intermediate acting. Except oxazepam అని రాసుకోండి, ఎక్సెప్ట్ ఆక్సాజిపం అని రాసుకోండి. మళ్ళీ జిపం అనగానే మళ్ళీ ఆక్సాజిపం కి కూడా ఇంటర్మీడియట్ పెట్టకండి, ఎక్సెప్ట్ ఆక్సాజిపం అని రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్లూనైట్రాజిపమ్, నైట్రాజిపమ్, లోరాజిపం, టెమాజిపం, క్లోనాజిపం. మీకు ఈ ట్రిక్ లేకపోయినా ఒక షార్ట్ లైన్ లో రాసుకోండి. ఆల్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ జిపమ్, ఆల్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ జిపమ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ డ్రగ్స్, ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ డ్రగ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆక్సాజిపం, ఎక్సెప్ట్ ఆక్సాజిపం అని ఒక్కటి రాసుకోండి. లాంగ్ యాక్టింగ్ కి డ్రగ్, లాంగ్ యాక్టింగ్ కి ట్రిక్ చెప్తున్నా ఆగండి. లాంగ్ యాక్టింగ్ కి ట్రిక్ రాసుకోండి. యు రైట్ ద ట్రిక్ ఫర్ లాంగ్ యాక్టింగ్. అదే లాంగ్ యాక్టింగ్ కి ట్రిక్ రాసుకోండి. డయాజిపం ప్లస్ క్లోర్ డ్రగ్స్, డయాజిపం ప్లస్ క్లోర్ డ్రగ్స్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లాంగ్ యాక్టింగ్ లో ఈ ట్రిక్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను అక్కడ డయాజిపం చెప్పలేదు. The trick for long acting drugs is diazepam plus chlor drugs, diazepam plus chlor drugs. నేను డయాజిపమ్ ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఇంటర్మీడియట్ లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లాంగ్ యాక్టింగ్ కి డయాజిపమ్ ప్లస్ క్లోర్ డ్రగ్స్ అని ట్రిక్ ఆల్రెడీ రెడీ చేశాను కాబట్టి నేను డయాజిపమ్ చెప్పలేదు. ట్రిక్ ఫర్ లాంగ్ యాక్టింగ్ డ్రగ్స్ ఈస్ డయాజిపమ్ ప్లస్ క్లోర్ డ్రగ్స్. నోట్ చేసుకున్నారా? Did you note what I told you? Okay. Examples: diazepam, diazepam, chlorazepate, chlorazepate, diazepam, chlorazepate, chlorazepate and chlordiazepoxide and
chlordiazepoxide and chlordiazepoxide. chlordiazepoxide. ఓకేనా? ఈ రోజుకి 2 ట్రిక్స్ చాలు. డైలీ అట్లీస్ట్ 2 అయినా నేర్చుకో. ఈ ట్రిక్స్ when I'm studying, I prepared by my own. That only I had posted in Telegram. Okay then. Thank you and all the best for your tomorrow's exam. I have one good habit. When I'm learning something, examples or something else, I'll prepare the tricks. ఏ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అయినా సరే ట్రిక్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేస్తాను. దట్ ఓన్లీ ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ ఇన్ యువర్ టెలిగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you everyone and all the best for your tomorrow's exam. Yes, I'll find more tricks.